okulabira ddala nga tutereza obukulembeze ne politics mu Wakiso district tulabe nga tufuna Uganda ey'essanyu kuba ffe banna Wakiso tulina kutambula nga tuyambako ate president n'ekibiina tugende tutereze districts endala ezikyetaaga okumanya amazima aga Uganda eno eyeetaaga okununula. Mbebaza ennyo ddala, mwebale nnyo okujja ne tuba nga tunyweza ekibiina kyaffe era twongere okukola obutaweera paka Uganda bweneefuna essanyu. Kulwa Katonda n'ensi yange. People power, people power, NUP everywhere. President Kyagulanyi kale neyanziza akadde kano ayisa abasajja kabaka wa Buganda wangaala. Tumwongere engalo bakadde bange. Mwebale honorable toyanziza. Wakiso protocol observed in the interest of time. Obudde buno Sebo President mubufunze nnyo mwakuwoleza lutabaalo. Olutabaalo olwo nga mubufunze lwe luno nti nafuuka ssentebe nga NRM mu Wakiso n'ebitundu 8 ku 100. Olwaleero Sebo President ku constituency omwenda 8 wa NUP. Era nga n'omu Honorable Ssemujju ebigambo byayogera tebyawukana nnyo na byaffe lwakuba nti ye wa FDC. Tulina eggombolola 27 Your Excellency. Eggombolola ezo 21 zikulemberwa ba NUP. Municipality ziri 4 3 zikulemberwa abaami n'abakyala ba NUP. Era nga n'emu bagitukwakkulako bukwakuzi ne balangirira ow'okusatu. Executive ya district mu local government tuleera abantu 5 era 5 nga kuli Matiya Lwanga Bwanika ffenna tuli ba NUP. Era ba ministers abana abakyala babadde wano nga basaba space. Ba minister ba Wakiso abana bonna bakyala. Your Excellency, Council n'abantu 15. Ababaka 86 ba NUP. Kyegezaako okukola nga ssentebe wa bannange is to create an enabling environment. Era bwe mba nkikola, sometimes I die a little. Ekyo kyekyetaaga ow'ekitiibwa okulaba nga tuminimizinga conflicts. N'olwekyo ng'ogyeko okulaga abantu bano abasobodde okujja okumbugiriza, ttiimu eno gy'olaba ezze kuwulira bibyo kubanga ffe tusiiba tubeera nayo mu nsonga ez'enjawulo. Kiba kya bulyaza amaanyi okubeera wano neneererejja nga mutuufu baagala kuwulira bibyo. N'olwekyo kankwanjulire abo abatono abasobodde okujja wano representative of the entire district leadership. Mutabani wange Entume ye chairman w'eggombolola y'Emmende. Matovu ye chairman wa National Division. Kasirivu ye chairman wa Gombe Division. Julius Mutebi ye mayor wa municipality ya Kira. Deputy mayor Ntebe municipality Kabwama Charles. Tom Muwonge my own mayor atwala ekitundu mu Osula Sebo Wakasanga Town Council. Kasimu Jumba na Weru Division. Basamole Kere Kalema Ronald Katabi Town Council. Nkalubo Ronald Weyogerere Division. Namkongo Division. Haji Abbas Albashir Kayondo Mayor Kajas Town Council. Owekitiibwa Ssemujju Mwanje Chairman Wakiso Mumyuka. Unatisa.
Matia Warukaka, Mayor Wachegera, Sebo Westibwa, ono ye Vice Chairperson, Mporokoma Wakiso, Deputy Governor Wakiso District. Tuba akalize kisere ekitundu ekirungi ye Bettina Nantege akika okujja ku district yava mu Wakiso mumyuka. Ssaabasajja Kabaka awangabe. Kayondo, Leya, Kajasaunka. Honorable Simu mubameya bano ne basobola okubanga bayimirira ku lw'enteeka abuuza ku president tongera okubaaniriza mwenna our power. Wansiwo so kulikayo ne kulo twagala twanirize Dr. Kanabi Moses, the organizing secretary ow'ekibiina kya National Unity Platform. Bakadde bange njagala tumukubire mu ngalo ez'amaanyi ng'ajja kuba ebisinga byonna bitambulira wansiwo so kulikayo nekkulo ku NBS. Ba members of parliament n'abakulembeze abalonde bonna ku lwa NUP, abakulembera mobilization committees, ba members ba NUP mwenna abali wano, nange mbaniriza ku kitebe. Mwebale kujja kunona mukisa wano emikisa bwegiva, mwebale kulamaga era Wakiso ndowooza musomoozezza ne districts endala okulamaga kuno kulungi ne mujja ne mufuna ku mikisa egiva wano ku kitebe kyammwe. Anyimiridde wano ku lwa Organizing, Coordination and Party Building Department nga kye kitongole ekiteekerateekera ekitebe oba ekibiina. Mwebale kulamaga era Wakiso ndowooza musomoozezza ne districts endala okulamaga kuno kulungi ne mujja ne mufuna ku mikisa egiva wano ku kitebe kyammwe. Anyimiridde wano ku lwa Organizing, Coordination and Party Building Department nga kye kitongole ekiteekerateekera ekitebe oba ekibiina ekikwanaganya emirimu gy'ekibiina n'okuzimba ekibiina. Mu kuteekerateekera ekibiina tuyambako Secretary General waffe ku mirimu gyonna gye yaba atukwasizza, kubanga yakulira Secretariat. Wayagala wonna tumukwatireko emirimu egyo tugikwatako. Era bangi kummwe ab'eWakiso abakulembeze tubadde tubasinkana Wakiso mmyuka, twasinkana nammwe banga ddene, Makindye Ssaabagabo tusisinkanye. Emirimu egyo tuba tukola mirimu gya Secretary General
egy'okuteekateeka ekibiina. Mu coordination okwanaganya emirimu gy'ekibiina, tukwanaganya emirimu gya leagues ez'ekibiina. Ekibiina kirina different leagues nga Women's League, Youth League, Institutions League, League ey'abanneekolera gyange, the elderly ne ba professionals. Leagues ezo 7 ffe tukwanaganya emirimu gyazo, era emirimu egyo tugikoze bulungi. Abavubuka batambula bulungi, abakyala emirimu gyabwe gitambula bulungi, aba institutions byonna bitambula bulungi. Bwe tutuuka ku mirimu egy'okuzimba ekibiina, buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga ekibiina kiba ne party structures enzigumivu enywevu. Era oyo wa Buganda Mwami Kaluya Andrew owa Eastern, Mwami Asega owa Western ne Julian owa Northern ne Julian Kabagamba owa Western. Abantu abo tukwatagana nabo bulungi nnyo Mr. President okulaba nga tuzimba ekibiina. Y'ensonga lwaki structure eyakunga etuyamba nnyo ffe aba departments endala bwe tuba tutambuza emirimu. So tekyewuunyisa lwaki tuli wano olw'abakunga oba structure nnungi gye tukwatagana nayo. NUP ndowooza mu bibiina byonna ffe tusinza kye bayita interdepartmental synergies, nga ebibiina buli kimu kiyambako okuwagira kinnaakyo okukola emirimu gyakyo obulungi. Tukwatagana nnyo n'ekitongole ekirabirira ebyokulonda mu kibiina, Elections Management Committee. Ekyo nga kyekitwala ba registrars bonna mu Uganda. Ba registrars tebakola mirimu gya EMC gyokka, naye bakola n'egya organizing department, naddala bwe tutuuka mu kurecruitinga ba members eri ekibiina era n'okukola party structures. So olaba ngaawo ebitongole ebyenjawulo bibeera bikwatagana. Ng'abantu ne mubaagazisa okuyingira ekibiina ne mubaleeta, ffe ne tubawandiika ne bafuuka ba members b'ekibiina, ate ne tubateekateeka mu mitendera egy'enjawulo egy'ekibiina, ne tubayingiza mu leagues, ne tubayingiza mu bitongole ebyenjawulo. Bakunga, mwe mukunga abantu ne mubaagazisa okuyingira ekibiina ne mubaleeta, ffe ne tubawandiika ne bafuuka ba members b'ekibiina, ate ne tubateekateeka mu mitendera egy'enjawulo egy'ekibiina, ne tubayingiza mu leagues, ne tubayingiza mu bitongole ebyenjawulo. Tukwatagana nnyo ne department eya finance and administration, eno nga yeddukanya offices eza sub-regions zonna mu Uganda. So ba office administrators at sub-regional offices abo nabo batukolera omulimu gw'amaanyi nnyo mu kutambuza emirimu gy'ekibiina. So twebaza nnyo department eyo olw'okutuwagiranga n'okuwagira emirimu gyaffe buli kaseera. N'olwekyo Sebo President, mu NUP tulina kye bayita multi-directional reporting. Nti registrar wa EMC reporting eri organizing department bweba n'emirimu gyayo, na reporting eri administration department bweba n'emirimu gyayo. Abakunga baliporting ewaffe okutuyambako emirimu, ne baliporting awa EMC ne wabeerawo emirimu gyayo. Bwe tutyo bwe tutambula, era obukulembeze bwa departments ezo Sebo President bwonna tutambulira wamu nga tukola emirimu gy'ekibiina. Ffe nga organizing department tukola nga tuyita mu ba focal persons between mu sub-regions ez'enjawulo. Era tuteekateeka Sebo President mu kiseera kitono bw'onooba ng'osiimye tukuyitire ba sub-regional focal persons abo, bw'onooba omaze okutongoza obayite obatongoleze ddala mu lujjudde lw'aba members b'ekibiina kyonna, kubanga tubeetaaga nnyo awo we tugenda mu kuzimba ekibiina. Tulina roadmap kwe tutambulira ey'okuzimba structures z'ekibiina
registers ezaali zaweerezebwa mu field zonna twazijjayo era ne twembakinga ku mulimu ogw'okudevelopinga party register. Omulimu ogwo gunaatera okuggwa. Abakulembeze ba kkunga batuyambye nnyo mu kukola omulimu ogwo. Aba EMC Elections Management Committee batuyambye nnyo mu kukola omulimu ogwo. Era tulina n'abantu bangi ku sub-regions ne ku districts abatukoledde nga ba focal persons ne batuyamba mu kuddukanya emirimu gy'ekibiina mingi. Sabo President, tukwatagana bulungi nga bwe nkunyonyodde n'obukulembeze obuli wansi obwalondebwa abantu mu districts zonna naddala obwa Wakiso district. Tukwatagana bulungi ne Governor Dr. Matiarwa nga bwanika ne council ye. Tukwatagana bulungi ne ba mayors aba municipalities ne divisions. Ate mu Wakiso tukwatagana bulungi ne ba members ba parliament okutambuza emirimu gy'ekibiina. Sebo President, kankusabe mu ngeri ey'enjawulo kwanjulire n'abantu bano ng'ate bo si bakulembeze mu Wakiso naye nga basula mu Wakiso oluusi balinamu amakanda. Era bwe bawulidde omukolo guno nabo ne bajja ne mbagamba nti ate mwete obukulembeze bwammwe si bwe Wakiso. Ne baya naffe mu Wakiso tulinayo omulandira, naye ng'abantu bano batukolera emirimu mirungi nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Nzikiriza nkwanjulire Mukulu Kawuma Digo, omusajja oyo atuyambye nnyo mirimu gya kuleeta Mubende, atukolera emirimu mirungi. Yakuŋŋaanya Rije Sebo genda okwateku mu ngalo ze omukisa waze kunona mukisa ate oye mwami Kawuma yakuŋŋaanya registers zonna mu Mubende okuva Ekyankwanzi, Kiboga, Kasanda, Buweekula, Mityana n'azituleetera wano. Ate Sebo omala okwata president mu ngalo tokwata muntu yenna mulala mu ngalo, mukisa gujja kuddukako. Tulina omukyala meya wa Masaka, mukyala Rose Florence Namayanja. Meya Florence Namayanja naye atukolera omulimu gwa ttendo mu Bendo eri Masaka. Mukyala mugumivu nnyo, mukyala mukulembeze mulungi, tutambula naye mu bintu bingi nnyo byatuyambako. So abakulembeze abo bankizo nnyo mu kutuyamba mu department yaffe okutambuza emirimu egyo. Njagala okugumya bannawakiso. Bannawakiso mwe mukwata empanga mu mirimu gya NUP kuba mwe mutuliranidde. Buli lwe tubeera n'ekyokukola kyonna nga tukuba bukubi kasimu eri bameeya nga mujja, bakansalas nga mujja, abakunga nga mujja. N'olwekyo nsaba abakunga mugende mu maaso mukunge mu mobilizinge mbaleete ffe tubaorganizinge. Mukunge abakoyedde mu baasi bonna mubaleete ffe tubateeketeeke. Mukunge abakoye eriyo abantu be baleka ku stage abaali bakulembera ne balinnya baasi ne babaleka ku stage, abo nabo mubaleete tubateeketeeke tukolere wamu emirimu gy'ekibiina. Mukunge abo bonna abatalina wa kugenda bajje mu umbrella yaffe, umbrella y'emirembe. Abafuuyibwa empewo, abookebwa omusana, bonna mubakunge mubaleete tubakolemu omulimu omulungi. Mbeebaza abakunga okusigala nga muli bawulize eri ekibiina, nga muli bawulize eri president ow'ekibiina, nga muli bawulize eri ffe ffenna abayamba ku president okukola emirimu gy'ekibiina. Mbeebaza olw'okunywerera ku nnyingo z'ekibiina ne musigala nga muli committed to the party ideals, nga mulina discipline, nga muli reliable, ate nga mulina integrity. Ezo ze zimu ku qualities ez'obukulembeze, byebimu ku bisaanyizo eby'obukulembeze obulungi. Nzayogera nammwe ntendeka bakulembeze, ekyo kye nakugukamu
omukulembeze omulungi alina okubeera ne qualities ezo. Mbeebaza abakunga era mbakubiriza mweyongere okulaga qualities ezo, munywerere ku ideals z'ekibiina, mbeere bawulize eri president, tutambulize wamu emirimu gya struggle. Mbabuulira ekibiina kyaffe kirungi nnyo, ffe essuubi ly'Abannayuganda. We are the last standing hope for the people of Uganda. Ffe be bakkiririzaamu okununula eggwanga lino lijja mu busibe. N'olwekyo mbasaba tukolere wamu emirimu, mbasaba tutambulire wamu nga Katonda ye mubeezi, tujja kutuuka mu nsi ensuubize. Mwebale nnyo nnyo nnyo, mwebalire ddala Mukama Katonda abankuumire. Thank you very much, and may the Almighty God bless you. Thank you. MC ansabye onsonyiwe president ate okukomawo nga mbadde mmaliriza. Njagala okwanjula mu ngeri ey'enjawulo. Meya owa Kawempe municipality omwami Sserunjogi ow'eddembe, wadde guno mukolo si gwa Kampala naye yazze nga waali mu ngeri ey'enjawulo. Nsaba okwanjula Deputy President ow'ekibiina Mama Zedriga era nga naye waali Deputy President for Northern Uganda NUP, nga naye ku mukolo guno waali era Thank you so much. Your Excellency, the de facto and the jure President of the Republic of Uganda, I stand, in the interest of time, I stand on the protocol. We are very excited today. The example set by Wakiso leadership. I am a resident and a proud resident of Wakiso, my satellite residence. The organizers of this place, of this function, today is a wonderful day. Allow me speak in English. Although amanya kange bampita nancha nedira mamba naye twale muno sonyiwa angenda kwogera mu luzungu lwakuba ensi yonna bawulire ffe tuli kuki era sebo president waffe. I bring you greetings from northern Uganda. I came from Arua just 2 days ago. We are still in love. We are still solid in this struggle to reclaim our victory. And we have total trust we will do it. We also take this opportunity and take recognition of the fact that there are still abductions happening. We have people who are right now in Chigo, arrested, abducted from Yumbe. But today, we are saying we have risen above all these petty things. Because people, power, soars above everything, and unity defies even those threats. Wakiso district leadership, we are learning a lot from you. Together we are stronger. An individual, a tree is called a tree, but together they are forests. Today our eyes are on the prize. Forests. Thank you so much. We have learned, we have unlearned, and we are going to relearn, to re-energize and stay above whatever conditions are prevailing, because our eyes are on the prize.
the ultimate, our victory. Your Excellency, in the interest of time, I also would like to say we are set for Dokolo. I mean, it's all, we are set for Dokolo. Yes. Wabinu. We have a strong team. And if it was not for this, I was already leaving to go there. So, the leadership of Wakiso have said it's not for us to wait. It is for us to take the leadership, the servant leadership. I am very, very humbled and honored that you decided and also very generously directed that I am present to witness, to flank this very function where I have learned a lot and gotten a lot of energy. The leadership of Wakiso, you are setting the pace. You are living the adab that when the world sits, you stand. When the world stands, you stand up. When the world stands up, be outstanding. When the world becomes outstanding, be the standard and set it high like our president has rightfully done at a global level. Wonderful. Without any much ado, I would like to take this opportunity with a lot of honor and humility to invite the beloved, the energized, the wise, the brave, the courageous, the global enigma, the worst nightmare of the dictator, His Excellency Bobi Robert Kyagulanyi. Our power, NUP, and everywhere. Kunga, kunga Buganda yana kunga, Buganda yana kunga, kunga sio na kunga. Ra, kone mwetu lili kubasibu ni wanyabo. Never battle chami sana. Sebo leader opposition. Ne bamemba ba parliament bonna tutuli nabo olwaleero Sebo Governor Wakiso, ne Governor Masaka, n'abakulembeze ba local government mwenna, ba mayors, ba councillors, Sebo Secretary General n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna, ba member baffe bonna, ba foot soldiers, bannamawulire, ba online journalists, ba Sebo ne bannyabo, nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero lwa ssanyu nate newankubadde ba councillors, Sebo Secretary General n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna, bamemba baffe mwenna, ba foot soldiers, bannamawulire, ba online journalists, ba Sebo ne bannyabo, nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero lwa ssanyu nate newankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya, nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula gwakwatagana. Kyensanyusiza nkulembeze wanono ate okukwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Mabakunga twabasindika nitubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali. Naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana n'abakulembeze bakunga. Ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza nenzula nti emu kuzaali ensonga enkulu gwe gwali okayanira obufo gwe ogidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebyaswago tebitambula birikeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa
nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubbi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meeya, nga MP obeere ng'osobola ojja exercisinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kye twali tubagamba mu ntandikwa kye tubagamba kati era kye tugenda okubagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busibe buno emyaka kati gena 40 kokubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dictator n'ayitawo. Kati ate ne nakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati okukomera kyonna tetukyali tya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti nimusinkana baddu be Wakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala mu abakulembeze abalondebwa e Wakiso. Njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bobeera wammwe ku kyalo tubeeta ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulabanga mu abakulembeze nga ofiisi zammwe tezaabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezaabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kye kimu kye mwali. Mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bobeera wammwe ku kyalo tubeeta ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulabanga mu abakulembeze nga ofiisi zammwe tezaabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezaabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kye kimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu kampeyini. Nga tugenze ne tubannyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe. Ffe tuli ba servant, kyetwajja kusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbeebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu y'ensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano. Ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu, abantu ne babakubira emizira, era y'ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa. Mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikozesa obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewa Nakyemalira Museveni nga bagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati. Njagala mwenna mutunule emabega wange, mulaba jayo flag eyo, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya aid twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna bonna bavaayo babasuubizanga Yazini Kauma bwe saamuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba twali tuziika Franka twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekyekiza bwe tuva ku mulama guno tuba tufodde, tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana abali mu makomero olunaku lwaliro bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kyetusobola okukola kwe kubeera integral, kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si be Wakiso mwekka kati mwe beekwatiriza, naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubawadde genda kulya. Kwe obwesigwa bw'abantu bubakwadde n'obanga abakwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawoninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana obulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna.
endagano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twavayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetagakola okugyako biyimirirako basebo ne banyabo. Yensonga lwaki nja bakuutiramu abakulembeze abali wano. Jimbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeeterako information. Naye nga beŋŋamba nti waliwo ne propaganda mungi bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Muleese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene. Naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulyako evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana. Ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga atadwali nga ffe. Mumanyi lwaki ekulaakulana? Ejapani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddize ye nga ye bamusiba mayisa oba akalabba. Wone waffe wokawoka omukulembeze yanyakulula ate najja netumwongera ebitiibwa. Si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake butemu bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye naye nakuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe. Oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kubasinya kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive. Mugamba president agenda byogerako. Nja byogerako. Oyinza obikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiwesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way twebaze Katonda ti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yena bonna bamuguddeko nga bali omuto. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ataama wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakaasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakaasa. Gwovayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu kkomera kati abaavayo okwekalakaasa nga bannabanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakaasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera beyeegabira miliyoni 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kuzirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nenonyereza nenfuna evidence era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa. Nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no be Kayunga Septebandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza
era ntubabulira ekyokola sente muzizeeyo abatazizaayo mwabalonzi nabo abakwasa nga kyenakola nafunye information nti waliwo bwe bawadde million 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzegabira sente meka miliyoni 500,000 ngekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza tinayekwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja yanazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abasookawo buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anateesa ddiirwe eyiye ekyo basebo ne banyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu ekyobuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu bisatu okusooka kwekuzayo sente z'omuwa omusolo ekyokubiri kwekwetondera abannayuganda kuba eyo si enono yaffe pozi n'ekisembayo kikyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emikulu bino mbyogera ku mukulu munange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP eyo yengeri gye tuyisa omuntu yena omuli w'enguzi omuntu yena eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu tebakiyita babuyita buki mu geto naye kakati tubeere decent tubuyite bukenyuzi so ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffena tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekuli komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo bupya njagala okubasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mu mwero kaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu kozi nga takoze kikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa najja kukola ekintu ekyekitiibwa njagala okubategeezamu abantu bwe Wakiso naddamu abantu bawano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya bangi abasookawo bayonona erinnya lyaffe ne batuyita abenkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyobola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda ekitiibwa kyekitubeezawo ekitiibwa tekitegeeza kubeera na sente ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza bangi abalina sente naye nga tebalina kitiibwa bangi abalina obuyinza Museveni alina obuyinza alina emmundu n'enzikuba ennyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kyebayita integrity so have an integrity mark. I want all the leaders wenaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenfiiridde ate gw'otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi njagala okusaba ssebo ng'ogenda okulembera tiimu eri mu parliament togikulembera gigende gitwala gitunda gikulembere nga muyimirira ku ebyo abantu b'ennaka bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bakaba ne Honorable Senyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu muyimirire ku nsonga eyo muyimirire ku nsonga z'abaana abali makomera abatuteeka mu bifo bino nandibadde soogera gye muli naye abaana bali makomera batuteeka wano wandibadde tuli honorable wandibadde toli mayor naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe hold us accountable nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde
fenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu birabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abana mawulire ate mbasama ekitibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba abameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiisa. So kana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And in Siamwe Banange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera febemula ba masuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana ebakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira Nabbanja ngabbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi tetugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza connecting obulungi, njagala obbaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala obbaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebali eddala kumpuliriza. Ensonga endala zetayogeddeeko tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudifusinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza, Mukama Katonda abankomere. Thank you, Mr. President. Thank you. Abana imwetulire. Honorable Senyonyi temumanyi bwalina oluzunguzungu kati ankomezzaawo njogera oluzungu. Well, I will agree with you, Honorable Senyonyi. I thought I would address this issue in later times, especially that I did not expect so many people to be speaking English from Wakiso. But when I saw Map Media, I knew there are quite a number of English speakers in there. Ladies and gentlemen, especially from you, for you in Wakiso, I'll be brief. My message in Uganda to you, the people of Wakiso, I'm sure you got it loud and clear. I saluted the leaders, especially those that have stayed steadfast, those that have not betrayed the cause of the people, those that have not bowed down to the persuasion and the temptation of fighting for small positions. I salute you. Those that have been with our people and consistently stayed with them. I also saluted the supporters and the people that make us who we are. I cautioned the councillors of Wakiso and other councillors largely, those who we are aware went and dined with the devil. We urged you to come out and disassociate with General Museveni and his corrupt regime. You have to make it clear, to draw a line in the sand, whether you are for the people or against the people. Ekyo saaki bagambye mu Luganda kankiddemu tibakansala n'abakulembeze mwene wa Wakiso twafuna information abagenda wa Museveni naye tuba kukobola okutondawo nsaleesale, okutondawo omusitale, musalewo either muli bakozi ba Museveni oba muli bakozi b'abantu ababalonda. In the same breath, I use this opportunity to address what you've all have been seeing in the media,
I returned to a burning online protest. That online protest was the hashtag Uganda Parliament Exhibition. That protest was aimed at unearthing and exposing the rot at Parliament and the grand corruption and theft at the Parliament of Uganda. It exposed so much about the corruption by the leaders in the regime. But unfortunately, not even the opposition leaders were spared. My Deputy President and Commissioner of Parliament, Right Honorable Matthias Mpuga, was named in that scandal. There was an allegation that Honorable Mpuga, together with Anita Mong and other commissioners, awarded himself 500 million shillings. It was disturbing, but after finding what I thought was credible evidence, I summoned a meeting that involved all my deputy presidents, the party leadership, including Secretary General, Deputy Secretary General, and other respectable leaders. In that meeting, my Deputy President, the Right Honorable Matthias Mpuga, admitted that indeed he took part in this wrongdoing. He admitted that he wrongfully awarded himself 500 million, and to make it even worse, this was supposed to be personal to order for him, not those that came before him, not those that are coming after him. It was a sad moment. However, as leaders, we advised him to honorably do three things. First, return that money because it is dirty money. Number two, to apologize to the nation. And number three, to resign from the commission as a sign of goodwill, as a sign of integrity. We wait to see whether the Right Honorable Matthias Mpuga heeds and takes on the moral action that he was advised to do. But again, it's on this note that I want to remind all of you leaders that I told you that I will not cover up for any corruption. I will not be like Museveni, whose ministers steal money made for Karamoja iron chip corruption. However, we also committed that if our comrade does the right thing to disassociate with corruption, apologize to the people of Uganda, and resign from that commission, then we shall be willing to come together, rehabilitate him, and then see how best we can move together. So now it is upon him to heed to the noble call and do what is right. Dr. Martin Luther King taught us that the ultimate measure of a man is not where he stands in a time of convenience and peace, but where he stands in a time of controversy. This is the time, and we have to be defined by our actions, not by our words. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and my country. Okay. Kakati bana ebintu bikyusemu era ebintu bitambula ku speed ya amaanyi. Tukimanyi waliwo bamemba bapya abadde bazotwegata ku kibiina kyaffe, tubaniriza nnyo naye tugenda kola omukolo omulala mu wiiki 2 okuva kati tubaleete mu butongole. Naye twagala kati okulaba nga president ayitawo ne bamemba baffe ba parliament n'obukulembeze baffe bakunga tusale cake tusobole okulaba nga tudda ku kiddako. Temutulekere emmere bakadde bange.
kale tufune abakungu tugende tuselebratinge okujja kwaffe okwawamu okwongera okuba nga tutambuza engeri y'enkyukakyuka nga Wakiso nga tukulembezemu disitulikiti endala zonna tugenda mu kulonkinga mipiira netball ne football mutuwe audience banaye twagala okwebaza abatesitesi mwenna ayite mwena eyaffe tugenda ssatu tubakusa DJ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. tugenda kugabula buli constituency sigala wobadde mikwano ebintu bituusemu president wabeera program teziba static basaba mukkirize mufune kugawa. It's time to get stepping, because if you upgrade your DSTV subscription now, we'll step you up to an even higher package. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package at no extra cost. Visit your multi-choice branch or agent and upgrade to step up and get boosted. Hello, Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. Tonight we start with India's role in the Russia-Ukraine war. Could India be supplying weapons to Ukraine? It's stunning, improbable, but not impossible. Apparently, Germany is trying to make this happen. We'll bring you the full report. Meanwhile, the Ukrainian president is seeking help from the Saudi crown prince. He went to Riyadh and met MBS. We'll tell you why. In India, the China challenge is proving hard to solve. Why do some government departments want to slash taxes on Chinese imports? We'll explain. In the Pacific, it's Washington versus Beijing over Kiribati. What is Chinese police doing on this island? And why America is failing to reclaim its turf. Why Democrats want Michelle Obama to replace Joe Biden. Would she enter the presidential race? Why flying has become a pain in India and why it's going to get worse. Why Nigeria is battling with record inflation and how the president's reforms have backfired. Why bunkers have become the new status symbol for billionaires. Why South Korea faces what it calls a national extinction and how billions of dollars of government aid is making little difference. Also, what is Vantara? A new animal rescue and rehab center that is making headlines in India. All this and more coming up. The headlines first. In India, political crisis erupts in Himachal Pradesh. Is the Congress government on the verge of collapse? The Chief Minister says he's not resigned. But the BJP claims the ruling Congress has lost the people's mandate. On Tuesday, the BJP won the only Rajya Sabha seat in this state. Armenia and Azerbaijan to make a new push for peace. Foreign ministers of both countries to meet in Berlin to resolve the decades-long conflict over Nagorno-Karabakh. Armenia and Azerbaijan have already fought 2 wars over it. Transnistria, the breakaway Moldovan region, asks Russia for quote-unquote protection. The pro-Russian separatists seek Moscow's help. As pressure mounts from Moldova, there are fears that Russia could annex the region, which is near Ukraine.
UN peacekeepers begin their withdrawal from the Democratic Republic of Congo. Kinshasa had demanded the pullout. The government claimed the UN force was ineffective in the war-torn east. The UN peacekeepers had arrived in the Central African country in 1999. More than 30,000 demonstrators take to the streets across Greece to mark the anniversary of the deadliest train crash in the country's history. The protesters demand justice for the 57 people killed in last year's train tragedy. Prince Harry loses his case against the UK government over security. His security was downgraded since he is no longer a working royal. Harry had challenged this decision in court. And Reliance Industries and Walt Disney enter into a joint venture for their entertainment brands. It will combine the businesses of Viacom 18 and Star India. Neeta Ambani will be the chairperson of the $8.5 billion JV. The Russia-Ukraine war has entered its third year. What has been India's role in this war? Supplying humanitarian aid to Ukraine, refusing to join Western sanctions against Russia, and impressing upon all sides that this is not an era of war. This largely sums up India's role and position. But this may change if Germany has its way. They're hoping to buy Indian ammunition to arm Ukraine. It's a stunning claim made by a German newspaper. It says Berlin and New Delhi have started secret talks and that Germany wants to buy Indian ammo. Both sides are being discreet about this. We don't know how serious these conversations are and if they'll lead to a deal. But we do know that Europe is desperate. Ukraine is running out of firepower. America's military aid package is stuck and Europe is struggling to fill the gaps. We have to commit ourselves to do and provide whatever it takes. We should not say for how long as it takes, but whatever it takes. That was Europe's top diplomat. He traveled to Kiev this month and promised to do, quote-unquote, whatever it takes, even if it means tapping India for supplies. It sounds like a far-fetched idea. India hasn't picked any side in this war in Ukraine. It has close ties with Russia, military and strategic ties, historical ties, and India is keen to protect this relationship. But Germany needs the ammo, and it's apparently willing to go the extra mile to explore every possible avenue. Reports say every 2 weeks, Germany's top officials meet in Berlin. They gather to discuss just one thing: Ukraine's military supplies and which countries can be approached to buy ammunition stocks. This meeting is attended by key decision makers, military officers and diplomats and civil servants. They go through their options and explore the possibilities. So what is their plan for India? Reports say Berlin is willing to use intermediaries to buy the ammo through a middleman so that the Indian government won't have any exposure. At this point, it's mostly speculation, but Russia will be watching all of this carefully because last month, Moscow had raised a concern with New Delhi. It had found Indian shells in Ukraine. That's right. And what kind of shells were these? 155mm artillery shells commonly used in howitzers. How did these shells end up in Ukraine? One report said they were originally bought by Slovenia. They did not share who the shells were for, but once they were delivered, Slovenia just shipped them to Ukraine, apparently without keeping New Delhi in the loop. And this could happen again. So India will weigh its options carefully. Of course, Europe is not the only party scavenging for ammo. Russia too is on the lookout, and it's said to be tapping North Korea. Last year, there was an exchange. North Korea made a special delivery to Russia. It sent 6,700 containers. It's hard to say what was inside them, but South Korea was watching these consignments. They've gathered some intelligence and tried to make an educated guess. The containers could have had 3 million artillery shells, 500,000 rounds of ammo, or a mix of both. And South Korea says this was a barter deal. So what did Pyongyang get in return? They got essential supplies, things like food, raw materials, and manufacturing parts. Since the beginning of this war, Pyongyang has been a reliable supplier for Moscow. Since September last year, North Korea has dispatched more than 10,000 containers to Russia. These containers had just two things: munitions or munitions-related supplies. So both Ukraine and Russia seem to be chasing the same goals. They want more firepower to keep the fight on, even though this could be the best time to discuss a ceasefire. And that's what a war can do.
snap existing partnerships and build new ones. President Zelensky is doing just that. He visited Saudi Arabia on Tuesday. He held talks with Crown Prince Mohammed bin Salman. Now, the choice of destination is key because Riyadh is neutral turf. It doesn't support Ukraine or Russia. On one side, MBS cooperates with Putin to keep oil prices up. On the other side, he backs UN resolutions against Russia. So MBS is keeping his options open. He isn't by any stretch an ally of Kiev. So why did Zelensky travel to Saudi Arabia? Here's the Ukrainian statement. It says President Zelensky noted in particular Saudi Arabia's strivings to help in restoring a just peace in Ukraine. Saudi Arabia's leadership can help find a just solution. So that's what Kiev wants. It wants Saudi Arabia's middleman powers. And they're quite good at it. In September 2022, Russia and Ukraine exchanged prisoners. The deal was a complete surprise. No one had expected either side to agree, but Riyadh got it done. Saudi officials said MBS played a key role in the talks then. He got Moscow and Kiev to exchange 300 prisoners. Around 10 of them were foreign nationals. So Saudi Arabia has a track record of doing some good middleman work. Maybe Zelensky wants a repeat of that. He recently called for the release of captured Ukrainians. It could offer him a domestic political boost. Today, no one can say for sure how many of our citizens, children and adults, warriors and civilians are being held in Russian captivity, in Russian deportation, in camps, and how many of our people are in the prisons of this terrorist state. But each of us can and must speak with absolute certainty and specificity. We must do our best to bring all these people home to Ukraine. Even otherwise, he needs MBS in his corner. You see, Ukraine is planning a grand peace summit. It will be hosted by Switzerland later this year. The goal is to discuss Zelensky's peace plan. We've told you about this before. This plan has 10 points. They include Russia withdrawing and giving back territory for Putin. Which is why Zelensky needs more support, not just from the West, but also from neutral partners. Enter Saudi Arabia. It's the biggest economy in West Asia, also the natural leader of the Muslim world. So if MBS supports Kiev, it will add weight to Zelensky's plan. But will the Crown Prince do that? Here's what the Saudi statement says, and I'm quoting again. MBS affirmed the kingdom's keenness and support for all international endeavors and efforts aimed at resolving the Ukrainian-Russian crisis. Two things to note here. One, he doesn't even call it a war, he's calling it a crisis. And two, he stands ready to help and negotiate. And this sums up Riyadh's policy. Yes, they have pushed for peace, but they have done so without picking sides. MBS needs Putin to keep the oil prices high. Higher oil price equals more revenue equals more futuristic projects and mega cities for Saudi Arabia. So don't expect MBS to abandon Putin. But forget Saudi Arabia for a moment. What does this outreach say about Zelensky? He's on shaky ground. Things are not going well on the battlefield. In the east, Ukrainian troops are being pushed back. They recently abandoned a town called Avdiivka. It was Russia's biggest victory since May 2023. Plus, military aid is stuck. The US Congress has not approved Joe Biden's request. Ukraine is waiting on $60 billion. They're running low on weapons and ammunition. In simple words, Zelensky is getting desperate. He needs to widen his coalition of support. He needs to reach out to neutral partners, maybe offer some concessions. We've seen that desperation in his recent statements. This week, he revealed Ukraine's total battlefield losses for the first time. More than 31,000 soldiers have been killed so far. Zelensky also said losing is not an option. We have no alternative but to win. There's no possibility to lose, because what if Ukraine loses? We won't exist. Our existence will cease. So we definitely do not want such an ending to the fight for our lives. So Zelensky needs to rally the world. He needs to remind the world about Ukraine. But it's a tough mission because there's a second war on right now, an arguably deadlier one. Some 25,000 civilians have been killed in Gaza. In Ukraine, that number is 10,000. It's an unfortunate comparison, but that's what it is. Plus, West Asia is a more sensitive region.
So the global community is focusing on the second war, which is why Zelensky hopped on a flight. He has a short window here. February 24th was the anniversary of Russia's invasion, the second anniversary. So he's getting some airtime and focus. Zelensky wants to capitalize on that, to use this window to reach out and rally support. After Saudi Arabia, he's now gone to Albania. There he is attending a security summit. But will these visits and statements translate into actual political support? Our experience of 2 years says no. Speaking of tough missions, India too is dealing with one such problem, the problem of China. It's a very tricky situation for New Delhi. On one hand, China is a security threat. On the other, it's a key trading partner. Almost 14% of India's imports come from China, 14%. How do you deal with such a challenge? Well, there seems to be a lack of consensus on that front. Let me take you back to the year 2020. The Galwan clashes had happened in Ladakh. India-China ties hit a new low. So New Delhi tried to reduce its dependence on China. How? One method was tariffs, slapping more taxes on goods from China. That way the imports would eventually reduce. That was the hope. But has it worked? Reports say some government wings do not think so. They do not think this policy has worked. They want New Delhi to reconsider this policy. Maybe try a more nuanced approach. I'll tell you why. A, Indian tariffs are already high. The average was around 13% in 2014. But 10 years later, now, the average is around 18%. Tariffs on imports. Compare that to other developing markets. Vietnam's tariffs are close to 10%. China is 7.5% and Bangladesh is 14%. So Indian tariffs are much higher already. Tuliwa neno